Last week at Biagio's Restaurant and the Terrace of New Jersey took place a monumental gala evening celebrating Voice of Armenians TV New York's 5th anniversary and Karine Kocharyan's 20 years of journalistic work for the Armenian community. In recognition of the important role Voice of Armenians TV New York and Karine Kocharyan's work plays in the diaspora, over 300 guests gathered at the gala to show their support and enjoy an elegant and unforgettable evening. It's a wonderful program which gives the opportunity for the community to follow the news, but also to learn about different aspects of the Armenian life in Armenia or Armenian life here in our community. It's a wonderful tool for creating a great communication among people, among the community, and also I know that some of the programs are very interestingly watched also in Armenia, because she sends some of the programs also to Armenia, bringing news from the United States to our people in Armenia, and I know that people in Armenia appreciate also that. So this evening is a great opportunity for us to express our appreciation, our gratitude for her wonderful work, and we pray that she will remain healthy so that she will continue her mission. Շատ լավ կորց կդեսնի, ասկային կորց, եւ ինձի համար կորձընկերն է, որտեղ նույն խաղապարին գծարային հայասկին, հայասկին ծարայել արդեն աստծո ծարայելու պես բան է, եւ Կարինեին թեմքի ժբիդը արդեն ցույց կուտա իր գորովը, իր դոգնությունը, որ պիտի շարունակե դակավին դասնյակ մդարիներ։ Կշնորհավորենք քեզ Կարինե եւ կքննադենք քո աշխատանքը եւ հուսանք ամեն մարդ կրնա սրբել այսպիսի գամավորիմը քրդինքը իրեն աչագիցը լալու։ I love Karine. I love what she is doing. It's not easy as a young woman. She is trying very hard to bring and keep the Armenian culture and heritage together. The guests came to support a television show that is exclusively dedicated to covering the life of their own community. Just like any city and region has a television show broadcasting the local news, Voice of Armenians TV New York is focused on providing informative, political, educational, and cultural news and programs about the Armenian diaspora in New York, New Jersey, and the metropolitan area. Most importantly, VOA TV New York and Karine Kocharyan's effort creates a lasting online archive documenting Armenian life, culture, and tradition in the diaspora, an archive that future generations of the Armenian diasporians can watch and be inspired by. Voice of Armenians TV New York debuted in March 1st, 2011 under the direction of executive producer and anchor Karine Kocharyan and co-producer Haik Kocharian. Voice of Armenians TV New York broadcasts on New York City Live Channel 25, one of the 5 largest TV channels in the East Coast, reaching 18 million households in the New York tri-state area. In addition, VOA TV New York reaches global audiences in Armenia, Russia, Europe, and the Middle East online via its website and social media platforms. After a festive cocktail hour where evening guests and honorees had an opportunity to socialize with one another, the event began with opening remarks from Master of Ceremony Professor Vartan Abdu, founder and director of the Armenian Radio Hour of New Jersey, who welcomed the attendees and shared his thoughts about Karine Kocharyan's work in the community. Furthermore, her 5 years at Voice of Armenians TV New York and a large role of Armenian media in our diaspora. I'm truly honored and I'm excited to join you in recognizing the Herculean efforts, the commitment, the dedication, and the vision of Karine Kocharyan, the executive producer of Voice of Armenians. Tonight, we are honoring Karine for 5 years with Voice of Armenia TV. We're also honoring her for 20 years of service to the metropolitan New York, New Jersey Armenian community. If you read the booklet, you will find out that Karine's service to the Armenian people and nation and culture has been from day one in Armenia.
We recognize her lifelong service to our people and just dare to say that she is one of those who dream of things that never were and say, why not? 20 years ago, Karine Kocharyan said, why not TV for Armenians? And she has been working diligently, promoting it, and tonight we have the result of her works. Tonight's event is a very special event in many special ways. Tonight gives us a chance to spend time with a healthy cross-section of our community, especially the people who bring us the Voice of Armenian TV, Karine and her volunteers. We have among us generous donors. We have with us the community leadership. We have with us generous supporters and activists of the community. We truly are lucky to be in this hall. We are the yeast of the Armenian community of metropolitan New York area. And once again, thank you all for coming and supporting Voice of Armenia TV. Following Vartan Abdo's opening remarks, His Grace Bishop Anoushavan Tanielian, Vicar General of the Eastern Prelacy, read the opening prayer. Levon Temis, VOA TV New York's committee chairman, took the podium and expressed his thanks to all the guests, honorees, and religious and political dignitaries. He expressed his special words of appreciation and thanks to all the Gala committee members for their tireless work in making this event a success. Tonight, we're here to celebrate. This is our 5th year of Voice of Armenia. Even though Karine is doing these things for 20 years, and we created 5 years ago Voice of Armenia being very, very successful. And I want to talk to you a little bit importance of Armenian American community. What is important to us? There is few things very, very important to us. Obviously, our church, our school, TV and radio. Why? Because every one of these things brings to our culture. Church brings us to our God, closer to God. And without church, we really don't have our religion and follow-up. Without our school, we don't have our language. It's very important to support our schools. TV. What Karine did in the TV, so incredible. He reaches about 18 million households, plus internet, as well as the all social media. That's such an incredible thing, and radio as well. Those are the things keeps our culture. The purpose of the Gala event was not only to celebrate Voice of Armenians TV New York's anniversary and Karine Kocharyan's 20 years of selfless dedication and service to the Armenian community, but also to present Voice of Armenians TV's Armenian Spirit Award to Mr. Michael Aram, a renowned and successful artist and philanthropist. Prior to the award-giving ceremony, took place a screening of a powerful short video telling a story of an artist's creation of Michael Aram's sculpture, Migration. The sculpture is dedicated to the 100th anniversary of the Armenian genocide and was permanently installed several months ago at St. Vartan's Cathedral courtyard in Manhattan. After the video presentation, Karine Kocharyan and Haik Kocharian presented the Armenian Spirit Award to Michael Aram as recognition for his philanthropic work and steadfast support of the Armenian community in our region and beyond. I would also like to thank the Board of Trustees of the Voice of Armenian TV New York for giving me the Armenian Spirit Award. I'm humbled, honored, and excited to be given such a wonderful honor. I would like to thank individually Karine Kocharyan, Haik Kocharian, and my dear friend Karine Abrahamian for the support and encouragement they have shown towards me, as well as for the support they have given to our community as a whole. I would like to thank the Voice of Armenia TV New York organization for their immense contributions to the Armenian diaspora and for their dedication in telling our stories and sharing our news. I am forever grateful for the Armenian community for the support and encouragement that they extend to me and my work.
and for allowing me to make my dreams a reality. It is only through following a dream and an indebtedness to my community and the selflessness, love, and support of my family that I stand before you here tonight. Thank you so much. In his insightful and heartwarming introduction of Karine Kocharyan, her son, an award-winning filmmaker and photographer, Haik Kocharian, spoke about his mother as a parent, friend, and collaborator. My mother is many things to me. A dazzling actress on a national stage, fearless and prolific theater director, a true Armenian and patriot, recognized public figure, tireless television producer and journalist, and of course, incredibly beautiful woman. Allow me to take a moment and say a few words about her work as a producer and host of Voice of Armenians TV New York, and her 20 years of journalistic work in Armenian community. First, producing a new show every week is not easy. I can personally attest to it. I have seen her editing in front of computer at 3 a.m. more times than I care to count. Second, dedicating 20 years of your life to the cause of documenting and preserving the life of our diaspora is no small accomplishment by any measure. And I personally want to take this opportunity to congratulate her on this monumental achievement. But above all of us gathered here know that she loves the people of this community like a family, like a loyal friend, like a humble servant. Your presence here is a testament that the community she dedicated 20 years of her life recognizes the importance of her work and loves her back. It is universally known that all things must pass. A new generation of Armenian diasporans will come to replace us and will carry on the work of preserving Armenian community and Armenian home outside of motherland, just like the generation before us have done. But thanks to Karine Kocharyan's work, what we're doing today on behalf of our people will not be lost to the passage of time. And as long as there is internet, the future generation can watch the huge online archive she has created and be inspired by it. What my mother is doing is not a mere television show, but creation of legacy. A legacy that will remain long after we're gone. And that, in my opinion, is the most important result of her effort. The highlight of the evening began with Bishop Anoushavan Tanielian, who returned to the podium to read and present Karine Kocharyan, the highest honor, pontifical and encyclical, bestowed by His Holiness Aram I, Patriarch of the Great House of Cilicia. Այս ակտիվ բարձր կնահատենք ըսպյույքիցանի ջամփով ծեր մատուցած մշակութային ծառայությունը մասնավորապես Նյու Յորքի եւ Նյու Ջերսի մեր համայնքին, որում փարիկները անկասկած իրենց թրական անդկաթարցը պիտի ունենան Միացյալ Նահանգներու մեջ հասակ արած մեր նոր սերունդի մշակութային կյանքի առավել զարգման եւ զարգացման համար։ Կհայցենք ամենափարին Աստծո, որ միշտ առողջ եւ աշխույժ բահեցես, որբեսի ընկերգար ծեր ծառայությունը բերեք եւ ըսպյույքիցայինը ծառայե մեր ժողովրդի եւ ներկայի եւ ավակայի ծրագիրներուն համար։ Հայրական սիրոջ չեմ ողջունիվ աղոթարար Aram Arachingatoigos Մեծիդանն Գիլիկյո։ This followed by remarks by His Eminence Archbishop Khajag Barsamian, Primate of the Eastern Diocese, who congratulated Karine Kocharyan for 20 years of her journalistic work in the Armenian community. I want to join in tonight's expression of deep pride and appreciation for the Voice of the Armenians television program on its 5th anniversary of service to our community. I have been privileged to know Karine Kocharyan for many years now. Կհիշեմ այն բահուն, երբ Կարինեն Ամերիկա հասավ, այդ օրերեն սկսյալ
ես Կարինեի կատարած մեծակույն ծառայության կհետևիմ քնահատանքով եւ հիացումով. The program which Karine created has become one of the treasures of the Armenian life here in New York area for now 5 years. But we all know that her service has been more than 5 years. In recognition of Karine's lifetime of service to the Armenian community, which extends far beyond the past 5 years, it is my pleasure in Samar Aysirego Mezakույն Badivne Ուրախությունն է Karine Kocharyanին ներկայացնելու ամենայն հայոց վեհապար հայրապետի սրբադար գոնթակը եւ շքանշանը. After his remarks, His Eminence Archbishop Khajag Barsamian presented Ms. Kocharyan with the Pontifical Encyclical and the Saint Sahag and Mesrob medal, bestowed by His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians. His Eminence invited Very Reverend Vasken Karayan to read the kondak. Արիսրեցյալ թուստրը մեր և հարազատ զավագը մայր աթոր սուրպը իջնիացնի, մեծազնիվ դիգին Կարինե Քոչարյան, որի Նյու Յորք ԱՄՆ. Մայր աթոր սուրպ իջնիացնից հայրաբետական մեր օրտնությունն ու բարեմաղթանքներն ենք ուղում ցես, առաքելական մեր սուրպ եկեղեցու հավատավոր զավագիր. Մեծազնիվ դիգին Քոչարյան, Երդասարդ տարիքից մուտք գործելով թատերական արվեստի ասպարեզ և ստեղծագործական արդյունավոր գործունեություն յուրացնելով Գաբրիել Սունդուկյանի անվան Երևանի մայր թատրոնում դերասանական բարձր վարպետությամբ և դտնաչան աշխատանքով դուք կարողացաք արժանիորեն շահել հայ արվեստասեր հասարակության սերն ու համագրանքը։ Ուրախ ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգած հայոց արևելյան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ և Խաժակ arczepiskopos Բարսամյանից տեղեկանալ, որ բնակություն հաստատելով Միացյալ Նահանգներում շուրջ 2 տասնյակ շարունակ հայ լեզու հեղինակային ռադիոհաղորդակցություններում միջոցով Քովարժան ծառայություն եկմադություն ամերիկապնակ մեր ժողովրդին ի նպաստ հայորդյաց ասկային ու հոգևոր կյանքի պայծառության և մայր հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդման։ Ի քնահատություն հավատավոր մեր ժողովրդին մատուցածեր ծառայությանց և սիրով ընդառաջ թեմակալ առաջնորդի ազնիվ խնդրանքին հայրապետական այս ուղղորդակով շնորհում ենք ցեզ առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու, Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոբ պատվո բարձր շքանշանը։ Ի խորոց սրտի աղոթքով Փարսյան Աստծո օրհնությունն ու օգնականությունն ենք հաճում ցեզ և մաղթում, որ Տերը բարգեւի ցեզ քաջառողջություն, արևշադություն և ազգօգուտ գործերի նորանոր հաջողություններ։ Ողջ լերուքի Տեր, զորացյալ շնորհով Սուրբ Հոգուն և հավետ օրհնյալը մեջ ամեն։ Օրհնությամբ Քարեքին II Կաթողիկոս ամենայն հայոց։ In his remarks, Ambassador Zora Mnatsakanian, permanent representative of the Republic of Armenia to the UN, congratulated Voice of Armenians TV New York and Karine Kocharyan and expressed his appreciation for the important work they do covering the life of the Armenian diaspora. Ambassador Mnatsakanian also congratulated Michael Aram with the Armenian Spirit Award. To produce a program every week is an effort. To put together all this news is an effort, but it is not the celebration of the Voice of Armenians, it is a celebration of all of you. Because you produce the news, you deliver, you create the news, and Karine picks them up and spreads the word.
It is our collective celebration. And we gather together today to support Karine. Truth is, we are supporting each other. We are supporting the community. We are supporting the identity. We are supporting the institutional strength of what is known as the Armenian community in New York and New Jersey, and which enjoys such a huge respect amongst many. I know it from my own experience. When I say I am the ambassador of Armenia in the country, they say we know many of your compatriots in New York and New Jersey, and they are very, very good people. They are very strong people. They are very established people, and they are very proud of their identity. And Karine delivers to all of us, to you, delivers that means of expressing and celebrating that identity. A certificate of recognition was presented to Karine Kocharyan by Apo Jabarian, executive publisher, managing editor, USA Armenian Life magazine. Կարինեի նման հերոսուհիները գբաբանեն մեր գիտակցության միջնապերտը, հայկական գիտակցությունը գզորացնեն եւ մեզի անընդհատ գիշեցնեն, որ յուրաքանչյուր հայ գծարայե որպես մեր հայկական զույգ պետություններուն պաշտպանության զինվորը. USA Armenian Life proudly presents certificate of recognition to Karine Kocharyan on this most joyous occasion of the 5th anniversary of Voice of Armenians TV New York and the 20th anniversary of Karine Kocharyan's dedicated journalistic service to the Armenian American community, as well as her active support for the preservation of Armenian culture and heritage in far corners of Armenian diaspora. On this 5th day of March 2016, New York, Los Angeles, USA. Having had 20 years of her work recognized on the highest religious and governmental level and being appreciated and valued by her friends and peers in the community, Karine Kocharyan gave a short and emotional thank you for the honors and awards she has received. And she thanked all who have gathered for the Gala event to celebrate this important occasion. Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և մեծիտայն կիլիկիո կաթողիկոսներուն և հատկապես մեր բոլորի կողմից չափազանց շատ սիրված, մեր շատ սիրելի առաջնորդ սրբազան հայր Khajag Barsamianին, որովհետև եթե չլիներ երևի կարծեմ անանք կլաչել միջնորդությունը, անշուշտ ես այս պարգևին չէի արժանանա, և նաև մեր շատ սիրելի օշական սրբազանին, որովհետև այդ իրենք են, որ ինձ գնահատած են և իրենց շնորհիվ է, որ ես այսքան մեծ գնահատանքի կարժանանամ, խոնարհումս և մեծագույն շնորհակալություններս ձեզ։ Վարդանը ինձի հետ հարցազրույց հրավ և հարցուց, որ ինչու կնես, ինչն է քեզի, որ կքաջալերե այս ամենը անելու։ Հետո իրեն պատասխանս շատ հանկարծակի էր, բայց հետո երկար կմտածեի, թե իրական ինչն է, որ ես բառիս բուն իմաստով մինչև ինչպես տղաս զավարդուները կնստեմ և ոչ թե նյութականի համար, այլ հոգեկանի համար այս գործը կնեմ և հասկացա, որ եթե այսօր վնե 100 տարի վերջ շնորհակալություն այսօր մեր այս ամբողջ ինտերնետային հրաշքներին Նյու Յորքահայ կյանքի մասին մեկը բան մկարդա, մեկը բան մդիտե on-line, պետք է տեսնա, որ վարը գրված է It's created by Karine Kocharyan. Ու ես հանկարծ հասկացա, որ ասիգայի ինձ համար ամենեն մեծ վարձատրությունն է, որ Նյու Յորք մեծը Նյու Յորք շրջանի հայության մասին այս տարիների ընթացքում ինչ որ եղած է, ես ինչպես գիտեք, ամենավերջին սևագործ բանվորի նման
կամերան առած կվազեմ եւ կնկարեմ եւ բացարձակապես չեմ նայել լավ եմ, քեշ եմ, ինչպես եմ եւ կամերմենություն կնեմ եւ ամեն բան կնեմ, որովհետեւ կուզեմ, որ այս ամենը մնա սերունդներին, որովհետեւ ես իսկապես շատ հպարտ եմ, որ այսօր ձեր հետ եմ։ Ես հայաստանցի լալը ինձ համար մեծ հպարտություն է, բայց ես երջանիկ եմ, որ ես սփյուռքը ճանչեցա եւ ուզում եմ այս ձևով իմ աշխատանքով, իմ շնորհակալությունը եւ իմ հարգանքը մատուցել այսօրվա աշխատող, նվիրող, նվիրաբերվող բոլոր մեր միություններին, բոլորին, որովհետև ձեզանից ամեն մեկը արժանի այստեղ մեծարվելու իր գործով։ The celebration continued into the late evening hours as the guests danced to the beautiful music performed by Eli Berberian and his band from Canada. Karine has been doing this for so many years, and we love her work, and she's doing such a dedicated, fantastic job for the Armenian community. We just love her work. We love Armenian TV. Karine is a legend. In Armenian, a legend. She's a generator of energy. I think she's very empowering as a female role model in the Armenian community, especially how she makes our community in the diaspora thrive. She's exceptional at what she does, and that's very empowering for other artists and, you know, other community members of their Armenian diaspora. This is a very meaningful and a special occasion. It is a dedication to the Armenian culture, Armenian community, and humanity as a whole. Every one of us on the board did the best they could to put this wonderful celebration together, not just for Karine, but the whole community, Armenian community in New York, New Jersey area. What's Armenian TV is, it's very important to our culture, what's going on day-to-day Armenian news all around the world. We want to make sure that everybody knows what's going on, who Armenians are, what's going on with our Armenian community. I am one of the admirers of Karine Kocharyan, and I really commend her efforts because she tries to showcase all the activities in the community, right, left, all sides. And I think that's a fantastic service, because through her programs, people know what's happening in the community. I've always supported her, and I will always support her programs. I commend her efforts. It's a very difficult job that she does, and we should always be there for her. The gala celebration has ended, but the difficult work of Voice of Armenians TV New York, under the leadership of its executive director and host, Karine Kocharyan, continues. The importance of this popular television media outlet cannot be stressed enough, as the program continues to serve as a major hub for the community, a place for the latest news and information about the Armenian life in the New York metropolitan area.